హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ తెలుగు ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము ఒక థంబ్నెయిల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూద్దాం. కొందరైతే చెప్పారు ఆల్రెడీ, యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో కొందరు చాలా యాప్స్ గురించి, పలానా యాప్ వల్ల ఈజీగా థంబ్నెయిల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని, అలాగే కొన్ని యాప్స్ పేర్లు చెప్పారు. బట్ మనం ఏదైనా ఒక MS ఎక్సెల్ నుంచి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో అందుకోసం నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చేసి చూపుతాను. సో ముందుగా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా ఇంతవరకు మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వద్దాం. సో అందుకోసం నేను పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో పవర్ పాయింట్ లో ఇవన్నీ వీటి గురించి చెప్పాను. కావాలంటే ఇంకా వీడియోస్ ఉంటాయి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను బ్లాంక్ పేజ్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను. సో ఈ బ్లాంక్ పేజీలో ఇవన్నీ లేకుండా ఇంకొక న్యూ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇది కాకుండా బ్లాంక్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఇందులో మనకు ఏం టెక్స్ట్ రాద్దామంటే, ఇక్కడ హౌ టు డిలీట్ ద టెంప్ ఫైల్స్ అని రాదు. సో ఇది అన్నమాట. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు సైజు కావాలంటే సో 28 తీసుకుంటా. సో కలర్ చేంజ్ ఏం చేద్దాం. సో తీసుకొని, సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మన మొబైల్లో చేసిన, యాప్లో చేసిన మనం పిక్చర్స్ అనేటివి డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి, లేకపోతే మనకంటూ ఒక పిక్చర్స్ ఉండాలి. సో అందుకోసం నేను ఇక్కడ నుంచి గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తా. సో డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త, కొన్ని కాపీ రైట్స్ ఉంటాయి, అవి కాకుండా చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వితౌట్ కాపీ రైట్స్ ఇమేజెస్ అని కొట్టి వస్తాయి, ఫ్రీ ఇమేజెస్ అని కొట్టిన వస్తాయి. సో ఈ విధంగా కొట్టినప్పుడు మనకి వేరేటి వచ్చాయి. మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. సో ఈ విధంగా కొన్ని మనకు రావడం అంటూ జరిగింది పిక్చర్స్. సో ఈ పిక్చర్స్ మీకు ఏది బెటర్గా ఉంది, ఏది రిలేటెడ్గా ఉంది అనే దాని గురించి మీరు తీసేసుకోండి. సో ఇవి కాపీ రైట్స్ ఉన్నాయి. సో అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ ఏం లేకుండా డిలీట్ ఇమేజెస్ బాక్స్ అని కొట్టిన వస్తుంది. ఫ్రీ టు యూజ్.
సో ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం సేవ్ ఇమేజ్ అని చెప్తున్నా. సో డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేస్తా ఇమేజ్. అలాగే మనం ఇలా సింబల్ ఉంటుంది, ఇది కూడా ఫ్రీగానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వన్స్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇమేజెస్ని ఇక్కడికి తెచ్చేసుకోవాలి. సో మనం ఇది కొద్దిగా మినిమైజ్ చేసి, సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి వదిలేద్దాం. సో దీన్ని సైజ్ తగ్గిద్దాం. సో ఇది ఎంత అనిపించినా ఓకే, అనిపించుకుంటే మీకు ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు. సో దీన్ని అలా పెట్టేసి ఒక కార్టూన్ బొమ్మ, ఏదైనా కార్టూన్ సింబల్ తీసుకో. సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. సో ఇది కూడా డ్రాగ్ చేద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ సజెషన్స్ వస్తాయి ఇలా. సో మీకు ఏ సజెషన్ నచ్చితే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి, కలర్ కానీ. సో నాకు ఇది నచ్చింది. సో వన్స్ ఇలాగ వచ్చిన తర్వాత మీరు క్లోజ్ చేసేయండి. మనకి ఇది దగ్గరికి తెచ్చవచ్చు. సో వన్స్ ఇలా తెచ్చిన తర్వాత ఇది సింబల్ సో మనకి ఇప్పుడు సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్నిప్పింగ్ టూల్ అని ఉంటుంది. స్నిప్పింగ్ టూల్ దగ్గరికి క్లిక్ చేయండి. సో దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేసి పక్కకు తెచ్చి ఇక్కడ న్యూ అని ఉంది కదా, ఆ న్యూ అనేది క్లిక్ చేయండి. సో మనకి ఎక్కడి నుంచి కావాలా, ఎంత కావాలనేది ఇక్కడ కట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని సేవ్ చేయండి. ఓకే, సేవ్. సో ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది. ఇది ఓపెన్ చేస్తుంది. సో చూడండి మనకి ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇమేజ్ అనేది. ఈ ఇమేజ్ మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీ యూట్యూబ్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా నేను చెప్పలేదు. డ్రాగ్ అయితదని వీడియో. సో, మీకు కావాలంటే మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. సో, మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. థాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్.